ភាគច្រើនកសិករដែលកើតជួបបញ្ហាគឺទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាអាកាសធាតុប្រែប្រួលវាប៉ះពាល់ជំងឺសន្តិរោគផ្សេងៗដល់ដំណាំនិងសត្វពាហនៈ Climate change is having a profound impact on farmers in Cambodia. Each year, floods and windstorms are more severe. The droughts stretch on longer than ever before. Experts suggest the situation will only get worse, affecting agriculture, biodiversity and livelihoods. ដល់ឆ្នាំ2025នេះវាមានទិន្នផលក្តៅខ្លាំងទៅដល់ពេលភ្លេងវាអត់អំណោយផលទីទៀតធ្វើឲ្យដំណាំរបស់យើងវាខ្វះការលូតលាស់បាទ In the Chikreng district of Siem Reap province, Pern Nyo raises cattle on 7 hectares of land. He also cultivates rice and has planted cashews to tap into a growing market, but he struggles to maintain his family and cover expenses. ចង់និយាយថាយើងខាត់បងមាននៅការចែកបុលគេបន្តនឹងការធ្វើទៀតដើរទៅមុខទៀត បទពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹងបានធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាស្កាឡាគឺជាយន្តការមួយក្នុងការជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការសម្រេចចិត្តពីថ្នាក់គោលនយោបាយទៅដល់ការអនុវត្តនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការពង្រឹងនៅសមត្ថភាពបន្ទាប់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ FAO is working through Scala to strengthen the evidence base for decision makers planning climate action. It began with a system-level assessment of the livestock sector. Personnel from the Royal University of Agriculture interviewed Pern Nyo and other smallholder cattle farmers across 3 provinces of Cambodia. We suggest 3 key recommendations. First, enhance, strengthen breeding programs and promoting artificial insemination. Second, optimize feeding system as well as investment in water and waste management infrastructure, improve access to climate information and target trainings, especially on disease prevention. In addition to research on options to boost sustainability in livestock, FAO is also helping the government improve data collection and management, essential for climate action. Decision makers can now access satellite data for more precise mapping and monitoring. FAO and UNDP have also trained officials producing land use and forest cover maps to enhance the data available for reporting on greenhouse gas emissions. បើសិនជាយើងផលិតព័ត៌មានទិន្នន័យមួយដែលច្បាស់ហើយលម្អិតបានន័យថាយើងក៏អាចរាយការណ៍ច្បាស់ហើយលម្អិតអំពីបម្រែបម្រួលក៏ដូចជាការអាច track ទៅលើការអនុវត្តសកម្មភាពរេបូកនៅកម្ពុជាផងដែរ FAO officials are supporting the government to formulate and align policies and plans promoting climate-friendly practices. They have contributed to work on the country's biennial Transparency Report, its Climate Change Priorities Action Plan 2035, and its Nationally Determined Contribution, NDC 3.0. សម្រាប់ Scala គឺបានជួយគ្រប់គ្រងដល់ក្រសួងកសិកម្មដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងបរិស្ថានយ៉ាងរលូនក្នុងការរៀបចំ NDC BTR ហើយនឹង GHG inventory ហាក់បីដូចជាស្ពានមួយដែលជួយសម្រួលពីវិស័យមួយទៅវិស័យមួយទៀតដើម្បីក្នុងការរាយការណ៍ទៅ UNFCCC. The work under Scala has also prepared the ground for investment in the country.
the Global Environment Facility Trust Fund and Least Developed Countries Fund are channeling $8 million in grants and $21 million in co-financing to a new project in Cambodia's protected areas, aimed at building resilience while also protecting biodiversity. តាមរយៈគម្រោង Scala យើងបានជួយក្នុងការប្រម៉ែប្រមូលយកសម្លេងរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានដើម្បីធានាបានថាការសម្លេងរបស់គាត់នឹងត្រូវបានឮទៅដល់អ្នកធ្វើគោលនយោបាយជាពិសេសផ្នែកការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងហើយធានាបាននៅការអនុវត្តគោលនយោបាយហ្នឹងដែលជាប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានដើម្បីបន្ស៊ាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ Cambodia is one of more than 20 countries leveraging Scala support to strengthen national climate plans for sustainable agri-food solutions on the ground.